Hello everyone, welcome to the شو عم تحكي بودكاست. على هالبودكاست حنحكي عن interesting dynamics تبع successful brands, artists و products. حلقة اليوم حتكون عن نوتيلا. Nutella was created in 1946 by Pietro Ferrero in Alba, Italy. هلا هو فيريرو خلقان in 1898 بإيطالي. He grew up in the small city of Alba يلي هي قريبة على تورن وكانت a poor city وهالcity used to rely on fiat للemployment وحتى they used to export wine. Then Ferrero فات على الميليتري و he participated in the First World War. هلا after returning من الميليتري رجع على his hometown وفتح أول pastry shop لإله مع his wife in 1923 بسيتي كان اسمها دوليانو اللي هي قريبة على ألبا وهيدي كانت أول فنتشر لإله. فتحها ب a busy street وسميها إيبيفي وهالاسم قريب على a famous pastry shop قديم كان موجود بميلانو. هلأ his shop did not operate well so رجع راح على تورين ليجرب يصير a pastry chef وتورين بوقتها كانت a rich city compared لألبا وكان فيها restaurants وكان الإيكونومي أكتر active. هلا he failed also doing that so من بعدها رجع راح على East Africa in 1938 وكان عم بفكر براسه انه بده يبيع بسكتس للإيطاليان troops يلي they were deployed by موسوليني بوقتها. كمان for the third time this venture did not work out. So هلا after running out of options ومع the start of the Second World War بيرجع with his family to Alba where فتح a shop يلي ساعدته يخلق the famous hazelnut spread. هلا هون بنشوف persistence تبع فيريرو of not accepting failure وبذات الوقت being passionate about sweets يلي خلته يركز على شو بده يعمل بحياته و he wanted to pursue it. هلا خلينا نحكي عن the history of hazelnut spread. هلا الهيستوري تبعها شوي controversial لأنه ما كان في physical proof عن مين اخترعها بس اللي فينا نعرفه انه بلشت بالchocolate spread. هلا some claim انه chocolate was eaten in the solid form as early as the 17th century بإيطالي وبفرنسا. كانت a luxurious treat لأنه الكوكو كان عنده a very high price وكمان ما كان فيه the technology to lower هيدا الكوست. هلا in the early 1800s تورين بإيطالي كانت considered as the chocolate capital تبع يوروب. كانوا معروفين بكل شي كوكو products يلي كانوا sourced by the British من South America وكانوا عم بيبيعوا هن لكل يوروب. هلا بعدين بالرين تبع نابليون in 1806 طبق the continental system يلي هو it prohibited كل التريد بين بريطن وكل السيتيز يلي كانوا under Napoleon's empire. هلا هون بنوصل على الهيزلنت سبريد. الانفنشن تبع هاي الكومبينيشن بين كوكو وهيزلنت كمان controversial وبعد ما بنعرف اي متى ومين اخترعها. هلا اللي فينا نعرفه انه تورين كانوا كتير مشهورين بالهيزلنت تريز وكان الهيزلنت a very cheap product وكمان من وراء الكونتيننتال سيستم تورين بطل عندها السبلاي اوف كوكو تبعها. هذا الشيء خلى بس يساعد الادوبشن تبع الهيزلنت مع الكوكو to decrease the price وكانت معروفة as جاندويا يلي هي one of the earliest forms of hazelnut spread. Then in the 1800s منشوف development بالchocolate production مثل الكوكو بريس in 1828 يلي ساعدت تخلق a better product يلي هو chocolate in the solid form يلي كان moldable و a famous example كان the creation of كافاريل يلي هي a chocolate brand يلي كانت مشهورة بأنه تحط hazelnut بقلب الchocolate product تبعهم in 1852 وهالبراند is currently owned by Lindt. Then منشوف الhazelnut spread continued on developing at a very slow pace throughout the 1800s وما كان في major adoption لهيدا البرودكت. هلا following التايملاين تبع الايفنت اللي حكينا عنه تبع الهيزلنت سبريد و following البروجريشن تبع الستوري تبع فيريرو هلا بنوصل على the start of the Second World War. كمان كوكو supply was heavily affected من وراء الشفت بالبرودكشن تبع الشوكليت ليروحوا للسولجرز وحتى the difficulty of supplying كوكو لكل الكونتريز بيوروب. هيدا السبلاي بلش يقل وبآخر الورد وور صار a very scarce product يلي كان كتير مهم لكل البراندز يلي كانوا عم بيعملوا شوكليت بوقتها.
هون منشوف الانوفاتيف سبيريت تبع بيترو فيريرو. In 1946 he worked على recipe وين كان يطحن الهيزلنوت. He combined it with sugar و a very small amount of cocoa. He was very passionate about her recipe وكتير اشتغل عليها to find the correct one. He used to wake his wife up in the middle of the night تخليها تدوق هيدا الريسيبي و finally he found the correct recipe يلي كانت around 70% hazelnut, 20% cocoa and 10% sugar. هيدا البرودكت اللي عمله كان هو a thick paste و he shaped it as a loaf وسميها جاندوجيو وبلش يبيعها بكل الريجن بقلب إيطالي. هيدا البرودكت اللي عمله ما كان بعد spreadable مثل ما بنعرفه هلا. People had to use knives كرمال يقصوه وياكلوه مع البريد أو حيلا طريقة كان بدهم. People immediately enjoyed هيدا البرودكت من وراء التيست تبعه بس كمان كان بعده شوي برايسي للمajority of people ومنشوف الكاستمرز only eating هيدا البرودكتس on special occasions مثل كريسماس وإيستر. هلا هون he joined forces مع his brother جيوفاني فيريرو يلي كان عنده الاكسبيرينس بالهولسيل تبع الفود برودكتس. Then دغري اشتروا their first factory و throughout the 40s they worked on expanding the fleet of trucks ويبلشوا بيعوا على كل إيطالي. هلا they were growing fast بس unfortunately Pietro Ferrero died in 1949 وبرجع بعدين his son Michele managed the company مع his uncle. هون بنوصل على 1951 they released an updated version يلي ساعدت تغير the way people consumed sweets. They introduced the super crema يلي كانت أهين to spread وسيميلر شوي على النوتيلا مثل ما هي هلا. هيدا الريليست كان كتير مهم لسببين. 1. البرايس تبع الشوكليت بوقتها كان كتير عالي وكتير أعلى من تبع جاندوجو بس جاندوجو كان عنده مشكلة in it was very thick. So by introducing a product يلي you can spread it people صار فينو يحطوا السوبر كريمة على surface كتير أكبر. هذا الشيء ساعد to increase the consumption period تبع الناس وحتى it decreased the frequency of its purchase. وهلأ تاني سبب كان انه their initial product كانت design for most people يلي ما كان عندهم كتير مصاري لأنه حكينا عن انه زادوا هيزلنوت بقلب البرودكت كرمال يوطوا البرايس. So هلأ مع هيدا النيو ريليست السوبر كريما they placed their product in a jar which they can use بعدين for storing. هيدا كان very appealing للناس لأنه ببرايس كتير واطي كانوا عم بيشتروا a cheaper taste of chocolate وبذات الوقت they were buying a container to store food بعدين. They advertised السوبر كريما in an appealing way. استعملوا a slogan كان to intelligent housewives super كريما وقدروا حولوا البرودكت تبعهم من a special product eaten during special times to a regular products consumed frequently by kids. هلا the way they structured هيدا الكامبين هي انه فرجوا البارنتس انه هيدا البرودكت كان عنده natural ingredients خصوصا nuts وانه غير products ما كان عندهم هيدا الشيء making super crema a special product. هلا moving throughout the 1950s كملوا يكبروا at a very rapid rate بإيطالي و they kept on innovating بالماركتينج تبعهم by tackling the behavior تبع الكونسيومرز. They had to convince parents انه يشتروا هذا البرودكت بس بذات الوقت they had to convince kids ليحبوا البرودكت تبعهم مثل ما كانوا هن يقولوها فيريرو انه good ideas conquer the world. هلا in 1956-57 they increased الريتش تبعهم by having trucks painted بالcolors تبع فيريرو وكانوا يروحوا هول التراكس على fairs و carnivals to reach the kids directly. The following year Giovanni يلي هو ميتشيلي's uncle he dies و leaves ميتشيلي operating البزنس لحاله at 33 years old. بس حنشوف انه ميتشيلي كان عنده الفيجن والباشن اللي كانت similar لhis father و his uncle وكان دايما عباله ياخد سوبر كريما واللي هي بعدين حتصير نوتيلا to the next level. هلأ ميتشيلي he expanded برات إيطالي فتح a new factory بجيرماني يلي كان a Nazi missile factory in 1956 وفتح another factory in France in 1960 وهيدا شيء بيرمز ل the start of the rapid expansion throughout the world
لأنه they had a very successful experience بإيطالي و people صارت تشوف الpopularity تبع هيدا البراند. هلا to further attract the consumers بالنيو ماركتس اللي راحوا عليهم they marketed the product تبعهم as being high in energy content while being at the same time a healthy sweet. So هلا in 1962 even though they were growing at a very rapid rate Michele decided انه يحسن الريسبي تبعهم. هلا with the price of cocoa decreasing they increased the percentage of cocoa بقلب الريسبي وحتى they started including palm oil. وهيدي is one of the final versions of the current recipe يلي هلأ موجودة. Then in 1964 الإيطاليان government نزلت a new law بتقول إنه البراندز ما كان فيهم يستعملوا superlatives بالادفرتايزنج تبعهم. So هلأ هم بطلوا يقدروا يستعملوا كلمة سوبر بقلب البراند نيم سوبر كريما. هيدا الشيء خليهم يغيروا اللوجو وحتى الباكجينج وقرروا يستعملوا آخر شيء نوتيلا. هيدا النيم اجا من وراء كلمة nuts وزادوا عليها the ella suffix يلي هو كان معروف بالإيطاليان وورد مثل مع موتزاريلا. وإن 1965 كمان غيروا الشيب تبع الجار ليصير مثل ما هو هلأ. هلأ هون in 1966 نوتيلا was released in France وكمان كان عندها an immediate success. وحتى in parallel منشوف فيريرو عم تفتح new offices ب several European countries و directly selling to consumers بلا ما يكون عندهم distributors. هلأ seeing Michele's vision لفيريرو جروب و his passion for what he was doing الفيريرو فاكتوري in Germany اجتهم فكرة كيندر in 1968. الكومباني كان عندها a great success وشافت البوتنشل تبعها كرمال يقدروا يبيعوها للانترناشنال ماركت وشافت انه الانترناشنال consumers might be appealed لهيدا البرودكت وبلشوا يبيعوا فيريرو as part of the Ferrero group. كمان another success لبيتشيلي كان the release of تيك تاك in 1969. هلأ هون منشوف فيريرو he entered كل الماركتس using كل البرودكتس يلي كان كل واحد designed ل a specific niche of customers. مثلا نوتيلا كانت a breakfast treat, كندر كانت a sweet treat وتيك تاك كانت as a fun and everywhere treat. هلا arriving to the 70s الاكسبانشن بلان تبعهم كانت still in progress والبرودكتس تبعهم كانوا موجودين بكل اليوروبيان countries. in 1968 هون أول مرة بيقرروا يفتحوا a new factory برات يوروب. كان أول factory بأستراليا وبعدين they expanded to أمريكا بإكوادور. وأهم expansion لهم كان in 1983 when they expanded to the most important market يلي هو كان a consumerist market the United States. هون صار فينا نحكي عن الجنرال approach تبع البرودكتس تبع فيريرو يلي هن نوتيلا، كيندر وتيك تاك وحتى فيريرو روشيه in 1982. هول البرودكتس كانوا pseudo luxurious. people كانوا يشوفون as fancy من وراء الريتش تيست، من وراء الريتش texture وحتى الباكجينج يلي كان fancy بس يلي it was offered at a price يلي هي كانت accessible لكل العالم. هلا at this point ميتشيلي حس انه he needed to give back للكوميونيتي يلي ساعده يوصل مطرح ما هو هلا وخصوصا الناس يلي بهز هوم تاون ألبا إيطالي. مع الوقت اشتغل على كذا بروجكت لهز employees مثل الفيريرو فاونديشن in 1983 يلي كانت to support employees يلي اشتغلوا بفيريرو لأكتر من 25 years. هلا moving on the 90s was a time يلي فيريرو بلشت تشوف some new blood entering the company وبلشت تشوف a result of their hard work. ميتشيلي's sons بيترو وجيوفاني كمان بلشوا يفوتوا شوي شوي بالسيستم تبع الكومباني و they became then CEO in 1997. وفيريرو يلي their products صاروا integrated بالفاميليز daily life و people بلش يصير عندهم connection لنوتيلا ودايما صار الناس عندها stories that are related to نوتيلا. فيريرو قرروا يستعملوا هيدا الشيء to further promote البراند تبعهم. So in 1996 they launched an event in Paris كان اسمه نوتيلا Generation وكان part of the 50-year anniversary لنوتيلا. كان في famous artists مثل باكو رابال وهول الارتست they were displaying art showing their story with نوتيلا.
هلا another famous sponsorship لنوتيلا كان مع الإيطاليان national team in 1998. عملوا a 3-year partnership مع الفوتبول تيم و they released special jars يلي كان عليهم Italian flag وهيدي it represented mainly two things لنوتيلا. أول وحدة إنه they reconnected مع الكونتري يلي هن بلشوا منه وتاني وحدة إنه they were linked to a football team. هيدا proved إنه نوتيلا can be a meal part of a healthy diet. هلأ coming into the 2000s هيدا وقت كان نوتيلا kept on growing ويحسنوا relationship مع their consumer. So in 2005 since نوتيلا كانت عم بتبيع حالها as a breakfast snack فاتوا بالجينيس World Record for the largest continental breakfast ever يلي شاركوا فيه أكثر من 27,000 students بجرماني. وكمان they were able to create in 2007 the Nutella Day يلي هو on February 5. هلا unfortunately نوتيلا واجهت كذا مشكلة بال 2010s. أول وحدة كان إنه in 2011 Pietro died leaving his brother alone in the company و a couple years later his father كمان died وبلشنا نشوف some management difficulties بقلب الشركة لأنه كان جيوفاني CEO وحتى كان chairman. هلأ تاني مشكلة كان إنه people started complaining عن النوتريشنال بنفيتس تبع نوتيلا مثل ما هن كانوا يعملوا لها دعاية لها. النوتيلا هو it contained a large amount of refined sugar أكتر من يلي موجود بالسودا وحتى بقلب النوتيلا في البالم اويل يلي هو it was still not accepted by consumers و they related to it as an oil used in the fast food industry. They received several lawsuits وحتى workers in the factories they had multiple strikes to protest على الكونتنت تبع نوتيلا. هلا نوتيلا ما غيرت بالريسبي تبعهم لأنه they believed إنه palm oil is a better oil compared to other industrial oils used بغير products. بس هون things started to become better مع الوقت و they regained هذا المومنتم to grow. كان عندهم successful releases مثل النوتيلا and go which was released in the US ب 2012 وكمان فتحوا أول نوتيلا كافيه in Chicago in 2017. وفاينلي خلينا نحكي عن السكسس تبع نوتيلا بالتايمينج بالاكزيكيوشن بالايديا وبالفندنج. هلا أول شيء خلينا نحكي بالتايمينج. بيترو جرب كذا opportunity بس التايمينج تبعهم كان دايما غلط. هلا فاينلي اجا الوقت يلي كان بوقتها الإيطاليان ماركت ما عنده كتير اوبشنز وهون بيترو قدر يفوت على هيدا الماركت ويبرز his product. وبعدين نوتيلا kept on expanding لكل البارتس بالعالم من بعد ما يعرفوا انه هلا هيدا الوقت to expand على هيدا اللوكيشن. هلا خلينا نحكي بالاكزيكيوشن. بيترو knew how to execute his idea لانه he was very passionate about it وكمان هيدا البرودكت يلي مش هو اخترعه ما حدا كان عنده هيدا السكسس وقدر to penetrate الماركت مثل ما هو عمل. هلا سبب تاني بالاكزيكيوشن يلي خلت نوتيلا تنجح هي انه بيترو and his kids كان عندهم الفيجن وحتى البرسيفيرنس تيكملوا while knowing how to market نوتيلا خصوصا. هلا وصلنا على الايديا. نوتيلا خلقت اول شيء من وراء الهاي برايسز اوف كوكو بوقتها. بيترو هون هي ادابت على السيتويشن وجرب يخلق a product كرمال يكون accessible للناس while still offering هيدي الريتش فليفر تبع الكوكو يلي الناس ما كان عندها access لإله. بعدين his son ميتشيلي introduced the spreadable version تبعها يلي كمان كان a brilliant idea لأنه it made Nutella a more practical sweet while extending the duration تبع الconsumption تبع one jar. هلأ finally خلينا نحكي بالfunding. Pietro, given his acquired experience بالpastry, he was able to slowly grow البزنس تبعه. He used to sell أول شيء by batch, so بيعمل batch بيبيعها بيرجع بيعمل تاني batch وبيبيعها. أول batch كان تقريبا 300 كيلوغرامز بس أول ما شاف إنه هالباتشز عم بينباعوا دغري وكتير بسرعة قرر يحول his operations with the help of his brother و they opened أول facility تبعهم. وبعدين they were able to use الفونز تبع الكومباني to grow نوتيلا وتوصل مطرح ما هي هلا.
So this is it for today's episode. Please feel free to follow this podcast on Apple Podcasts, Spotify, Anghami, and other platforms as well. Stay tuned for the next one. See you.